Sluta vara sa osäker. Hanna bara en backup ifall dt int blir nagen lossning. Så hanno killen hun heid skickat naken bilder till. Jag sadel later rimlight. Bit las ark packade hennies säker medden hun var par jobb bet dagen efter. Hun kom hem till kartongerna ark borjade banker par doren. Jag opnade den ark sa tu att du har en backup. Ring honom ark stang di doren. Hun ringde honom gratan direkt. Han laid par. Hedge tittery, innen six garvadare till vidian, så till att prenumerera par kanalen ark tricka par gillanappen omni vilsa fleur baratelse som denna. Tack. Jaga en 28 arig kill vid den tiden, 30 nu, ark jobbar som projektlider för ett medelstort teknikföretag. In jet glamorost, men det är stabilt, betalar räkningarna ark later mig spara till framtiden. Jag trafade Emily, 27F. Da ungefär 3 tidiga genam en gemensam van par en grillfest. Hun var ute triktad, roligark hade en energi som drog mig till sig jag var par väg efter ett tufft uppbrott från universitetet. Så jag tog det lugnt, men hun jagade mig hart. SMS aid hela dagen, överraskningsdegta, alt. Vi klickade, eller Artmanstone trod jag att 6 gjorde från borgen var jag help med Emily gick igenom en tough period. Hun förlorade precis sitt jobb som grafisk designer par grund av uppsägningar par företaget. Ark hennes frilansuppdrag var inte stabila. Jag klev fram utan att tveka. Jag betalade hennes del av hyran när 6 flyttade upp efter ett år. Var mig siga tvarumslagenhet I att kanten av staden. Jag hjälpt henne att uppdatera hennes portfolio, vartilark med uppsentark korrektalast hennes presentationer till kundia. När hun blev stressad lagade jag hennes favorite maltada eller planerade avslappnad helgare för att ladda batterierna. Jag var inte perfekt, men jag var lojal. Inga lika, inga vandrand blickar. Jag förstod mig ett framtida äktenskap, kanske barn langa fram. Hun sa det samma, eller Artmanstone ageradsen men när jag sa tillbaka fanns det varningssignaler som jag affadade som minutigen osäkerhet, som hun alltid anklagade mig för. Hun brukade spendera timmar par sin telefonark fnissar at Medelanden, men jag förgade vem det var, frast hun, bara en van fran jobbet. Varför är du alltid så paranoid? Eller så publicerade hun vaga berättelser par sociala media att hun behövt spanning ark taggade DM med emojis som kandes konstiga. Jag tillanade det till hennes kreativa sida. Konstnärer behöver inspiration, eller hur? Jag snokade inte. Jag litade par henne. Stort misstag. Säker ark tingeskallerade ungefär 6 månader innan slutet. Emily fick ett nytt jobb par en designbyrå, vilket var fantastiskt till en borgen. Hun borgade gayutima med kollega ark kom hem sent ark luktade som bära. Vart sexliv crochet. Hun pastade sig vara utmattad eller huvudvärk. När jag försökt prata vand hun pardi du kvarva mig. Jag behöver trim att vaxa. Jag skullbacka, till ark med bom your sagt ark forsöka harder. Blomma. Dejt kvala. Atablick par en kval. Jag hade jobbat övertid för att harad med en överraskningsweekend till hennes födelsedag. Hun opnade biljeterna, logkort ark sasadan. Det var gulligt, men jag har planer med teamet den helgen. Ringcheck. Jag svalde smarten. Nickade ark planerade mina egna planer. Det var vem jag var. Engagerad, även när det kandes insidigt. Sprakorna sintis verkligen när jag borgade marka att hennes telefon exploderade par grund av en killsam het Jake. Jag sag hans namn dyker upp när hun lämnade den par laddning. Vem är Jake? Frågade jag nonchalant en gang över middagen. Hun himlade med ögonen. En van fran agentaren. Han hjälper till med ett projekt. Good, sluta vara så vanskjak. Jag slapped det, men tvivligt nickade at mig. Jag var inte typen som kravde lusenord eller kallade hennes grejer. Det kandes kontrollerand. Istället fokuserade jag par oss ark forslag par terapi eller med kvalitetstid. Hun skrattade bort det var bra. Du overdriver. Sedan kom nat 10. Alt split trades. Det var en fridag.
Jag haid comet hem tidite fran job bet ark planerat att overaska henny med hampmat fran henny's favorite thailandska. Stall. Han stod I duschen. Henny's telephone sarade ovbrutit par banksgiven. Jag försokt int nyfiket. Men en avisering blickstrade. En forhands visning av et photo fran Jake. Nyfiken heaten fick tag I mig. Jag last up den. Vi haid verandras coda fornad situationa. DT jag hitade trafade mig som et slag I megan. De sintels medelanden, flortiga forst, sedan explicita. Naken haid hun skikat honum ny medelanden fran vart badrum. Simthum, langta tils jag far traffa dig igen. Ark han svar, duasa miket snigger en mit ex. Men det vasta var att hun bort forklarade mig. Oro a digint 4-minute poikvan. Han are bara stable. Duar den rolliga. Jag mad illa. Mina handa skakadi na jag scrollade ark puslade ip dt hela. Det har haid pagat I manada. Jag laid na telefonin. Sat mig I soften ark van tade. Na hun commuti, in lindad ien handak ark ninade. Sag hun mit ansikti ark frost till. Jag varken skrek ella castade seka. Minute rost var stadig. Even omdt candas som it brost holpar att rosa samman. Emily, 6 behova prata. Hun suckade dramatiskt. Som jag avbrott hennes kval. Vad handa nu. Omdt har handla jobb bet igen, så handla dt Jake, sa jag med lag rost. Jag sag medelandina, naken bilderna, allting. Hennes ogan vidgades en bractal second. Sedan atahamtade hunnis ig med et phonis. Hun causade armana ark lutadis ig mot dorkarmen. Du gick I genum minute telefon. DT et brot mot fortroendit, du vet. Jag stirrade par henny. Du skicka naken bilder till en anan killark du arg par mig for att jag ser en notifiering. Hun himlaid medogonen ark gick over for att hamtus in telefon. DT aren't vad du trea. Jacob bara en van. Vi flirta ibland. DT oförlite. Allagor DT oförlite. Jag akade mit oroliga sinna. Du kalade honom din backup. Sa att jag bara stable. DT aren't flirt. DT otrohet. Hun skrattade. Et skarpt, of fardand judd som skar dijupt. Komigen. Sluta vara sao seka. Hanna bara en backup ifall 6 int farip dt duvet. Som försakring. Relationa aren't garanterade, eller Jagmana. Du har varit sa trakig par sistone. Alltid jobb big, aldrig spontan. Jake far minute creative asida. Han far mig att konna mig levande. Jag kan orden som awfula, men jag reageradint. Inombords vervlade förvöringen runt. Haid jag missat det har. Var jag verkligen så blind. Men utat set förblev jag lugn. Sa, du halla alternativen opna medden jag betal rakningana ark försågedig. Hun rikta par exlana ark bladrade igenom telefonen som 6 diskuterade vardret. Horu. Det intotrahet injet fysiskt har hant. Vi bara prata. Ark ja. Kanski tankti jag par dt fortsatta att dra ut partiden med dig, men du vrida par dt har. Alla har backups nu fortiden. Det praktiskt. Du int varsa klangig kanski jagint skull behover igen. Hennes logik var forvriden som niv. Praktisk. Jag tankti par alanata jag haid halit henny genam panikataka over hennes carrier. Pingana jag haid lanit ut till hennes konstnars material. Klangig. Jag har funnits har for dig, Emily. Genam alt. Flinade hun ark stoppade harat bakamorat. Ark jag uppskatta det, men lato ss vara arliga. Dua seka, int spannend. Jake utmana mig. Du int clara av light concurrens kanski duinta redo for et riktig for Halland. Hun pauschar day, hennes tun blev shavbelaten. Arlight talet. Jag skullbarata diti for digsas manningham. DT har snabba bara uppsakra ark Kanski board 6 tar en paus sa att jag kan lista ut saka. En paus, eller Henny sat att halla mig updaterad medden hun ut för skade.
Jag Nickade langsamtak berbetade. Det later logiskt. Hun blinkade, overaskad. Vanta, det alt. Injet brack for mig. Injet tiggery. Jag rest mig uppark tog hampmak kassen jag hade glomt par bordet. Nej, omdt sadusa mig, backup till din backup, daja, det later logiskt. Hun kissade, antidan till osäkerhet smogus ig par. Okay, vad som helst. Jag krashar hos van ikväll. Vi kan prata morgon när du har svalnat. Hun tog några kläder ark stormade ut ark smolder igendoren. Jag satt där en minut, tystnaden. Oren bedovand. Sedan satt jag igång. Jag ringde lasmed. Gjort janst. Betterlaid extra för samma dag. Medden debit las packade jag hennes säker. Kläder ark risvaska, konstnärsmaterial ark leder, alt pridlight markt. Inga skader, ingensmark tigata, bara effektiv distans. Par morgonen var det klart. Jag sms aid henny, dina säker ju Tomhus. Ni klarna fundera int. Lycka till. Hun svarade int direkt, förmodligen antagandit att jag skulle efter. Men när hun dock upp den kvällen efter jobbet ark bankade par doren som galning, slog verkligheten till. Slapp in mig. Det har minut lagen het också, ropade hun genom doren med dampad rost, men resande. Jag öppnade den precis par glant, kejen fortfarande par. Hennes ansikte var rått. Harret roughsight efter dagen. Ladorna lag pridlight par välkomstmatten. Vad I helvete. Du kan inte bara läsa ut mig. Jag håll rosten lagen. Du vill ha en paus. Alternativ. Det har verkade praktiskt. Hun bankade par dorenigen. Det har galle. Vi mest prata. Jag mene det inte sa. Jakar jet allvarligt. Komigen, öppna. Turatt du har en backup, sa jag lugnt. Ring honom. Hennes ögon blixtrade av ilska, sedan desperation. Du är lojlig. Okej, omdt sa du vill ha det. Hun drog fram sin telefon ark ringde där I korridoren. Jag hörde det ringa, sedan Jakes rost par högtalaren, butter, irriterad. Emily, vad nu? Hun snorvlade, Tirana borjade rinna. Jake, han sparkade ut mig. Kan jag komma över? Jag behöver ett stål. Han avbrott henne. OJ, saktana. Sparka ut dig. Det är ditt drama. Jag tankrent laga mig I. Dessutom a minute flick van ha. Ring in tigen. Klicker. Han laid par. Han stirrade par telefonen, sedan par mig, hennes ansikte smilade sonder. Snälla slapp in mig. Jag har ingen anstans. Jag ska kadi par huvudet. Du gjorde dina val. Sedan stangde jag dörren. Last den ark gick därifrån när bankendet återupptogs. Den kvällen, efter att dörren stangs par Emelies, snälla, ark hallen tystnad, varken förrade eller razade jag. Jag bara satt där. Lagenheten kan desikande utan hennes säker som bellemrade stallet. Hennes skissbockar borta från surfbordet. Hennes kläder valde inte langa ut ur garderoben. Jag hade alltid varit den som stadade upp efter hennes kreativa utbrott. Men nu var det bara tomrum. Jag håller upp ett glas vatten. Sjönk när I soffan ark lat tingden av alltihop lager sig förvöringen slog till först. Här hade jag hamnat här. En tillbakablick par var första bröllopsdag. Jag hade sparat I manade för att ta henne till den där stugan norrat där 6 vandrade ark pratado drama. Hun vill starta sin egen design studio. Jag levade att hjälpa till med affärsidén. Jag startade hennes hemsida. Lenade till ark med uppstartspengar från mina besparingar. I genguld hade hun stolt upp Jake som försäkring. Det kande sa orättvist. Som jag hade spelat ett spel där I glörna varigade mot mig. Var jag verkligen tråkig? Stable, visst. Jag hade vuxit upp med att se mina föräldrar slapar sig förbi. Sa jag vardagsat trigget, men spännande. Jag hade överraskat henne med konsertbiljetter, spontana billresa.
Tidligen var det int tilrakligt bredvid vad Jacob jod. Daarna meest de Ghana sa dades ut I dis. Jag sjukenmalde mig till jobbet. Naget jag aldrig gjord. Par morgnarna vaknade jag arks derade I tacket arks belade upp hennes ord. Alla har säkerhetsskopia. Heid de. Mina vänner heid int det minute kompis mark heid varit tillsammans med sin fru I ett decennium. Inga alternativ I sikta. Jag ifrågasatt allt. Var jag för tillitsfull? För tillmötes gained. Tist naden för stark to allt. Inget sms från henne till en borgen, vilket sved passet satt. Så mom jag varsa lat att ignorera. Jag blockerade hennes nummer tillfälligt, inte vill vilja, utan för att anders. Slattade folja henne par sociala medier också. Behövde inte hennes inlägg nya borgen eller vad han ännu heid get det för variant. Men ratvisan var som djupast. Jag skull offra mig för OSS. Tacka nej till en befordran som kravda resa eftersom han hatade att vara sam. Jobba extra timmar för att tacka över sina frilansperioder och för vad. Att bli kallad. Klangig medden han skikade nakenbilder till några byrea. Jag tillit mig själv sabahiten darin sam. Ingen att uppträda för. Terra kom en gang, kortrak hater, men jag torkade bort dem. Det har handled into att voltra sigdt var bearbetning. Jag borgade smarsteg. Gick till gymmet för första gången par månader. Renshade killskapet par hennes konstiga hälsokost. Atanit kontakten med gamla vänner jag hed för summit. Mark kom över med oli en kväll. Dude, du undvek en kula, sa han. Jag nickade, men inuti kandes det fortfarande som en attack. Vecka förvandlades till en manad. Förvirringen forsvann till klarhet. Jag var inte problemet. Hennes manipulation gaslightade mig osäkerhet samtidigt som han byggde en exit strategi som variktad mot henne. Jag kastade mig in I jobbet och fick ett sidoprojekt som starkte mitt självförtroende. Borgade degta tillfälligt. Inget allvarligt. Bara paminelsa att fanns alternativ för mig också. Men jag stressade inte. Tystnaden blev minuterlerad, inte minut fiende. Jag insåg att jag fortfarande nagen som sag mig som huvudplanen, inte ett skidsnatt. Efter 2 månader var smarten igen av vak, inte ett skarpt hugg. Jag hade utvecklats från killen som hade bett om sagt för sina humor till nagen som visst sitt vad. Ingen kontakt från hennes sida, vilket jag antog innebar att han hade gått vidare med Jake. Det gick bra för mig. Jag byggde upp ett liv där han inte längre passade in. Sedan borgade forsakit. Subtilt till en borgen. En gemensam van namnde henne svaratid. Jag betamni, men snart escalarade de borgade med ett sms från ett okant nummer. Hennes, förmodligen en burner eller lannad telefon eftersom jag blockerade originalet. Halla, det Emily. Kan 6 prata. Jag saknar vara samtal. Jag las det, kan inget annat än mild irritation och raderade det inget svar. Det öppnade damla corner. En vecka senare ringde minut telefon från hennes bästa vän, Sarah, nagen jag alltid tyckt uppåträngande, typen som dominera samtal med sitt drama. Jag svarade och tänkte att det kanske handlade om delayed saker jag hade glömt. Lyssna, borgade Sarah utan att hedja. Hennes röst drypande vid full skoro. Emily är ett vrak. Du mest prata med henne. Det du gjorde var hart att läsa ut henne sadar. Han ligger och sover I minute soffa och greater varje natt. Jag håll tonen neutral. Han gjorde sina val, Sarah. Det har inte mitt problem. Fnos han kommigen, var en man. Alla går misstag. Han lag intens med Jake. Det var bara prat. Du overreagera. Misstag. Ikade jag. Han kallade honom sin backup medan han skikade nakenbilder. Det är inget misstag. Det är en plan. Sarah pauschade, sedan blev han elak. Wow. Javligt bitter. Han sa att du skulle vara så här. Smaktig och förlåtande. Okej, ruttner in sam da. Klick.
Jag skakadi oberord par huvudit. Henny's toxicitet matchade Emily's krets perfect. Sedan kom Emily's mamma. Jag haid trafat henny nagraganga. Altid kritisk, hun skilde par mig for Emily's stress. Hun lamnade et rostmeddeland. Dt har lodgelight. Minute dotter are for crossad. Ark du lekker lika. Ring tilbaka henny. Familjen halla I paveno man into blodsbrod. Jag raderade dt oberhaglicht. Doldi dt Kravda att man hadret som jag var skildig dem forsening. Emily okade tak 10. Rost medelandina stramade in. Forst usak tand. Jag klantard till dt Jake var ingenting. Jag var rad for att bindermig. Snalla, lato ss says. Jag alska dig fortfarand. Sedan vajanden. Jag har ingenstan stabilt. Arbetet skakit. Byron minskar timana. Commodua hag hadu jalpt mig forret. Jag behöver dtnu. Desperation smogus igen. Henny's rost sprack. Hun dock up vid minute bignad igen kval ark sarade obervikligt par porttelefonen. Jag svarad uppifran. Emily, garhem. Jag har ingen, ropade hun. Horbart till ark med genam hogtalaren. Slap up mig. Vi kan fixa dt har. Jag var dum. Jake ghostade mig efter dt samtalet. dt visade sig att han hade haft en flickvän hela tiden. Använd mig för skojs skull. Karmas första riktiga tugga. Jag hade hört viskningar från ömsesidiga McClare. Jake. Varkand par Byron som en spelari som hoppade mellan kvinna. Tidligen, efter att har lagt par Henny, spread han rikten, kalade Henny klangigak desperat, antid till ark med nakenbilderna till kollega. Henny's reich to shonk. Kundia drog sig tillbaka ark hun blev degradrad. Vana distanserade sig dt visade sig att nagra kan tillotra hitan ark stolder sig emot Henny. Hun var I solarad, slapade sig omkring I Sarah sofa, Henny spannand livnisties up. Men jag kan ingen sympathy. Later heart, sa jag platt. Men du hade din backup. Hun bankade par doran nedenfor. Slangent dt I ansiktet par mig. Jag hade fell. Okay. Tigger nu. Glad. Ta tillbaka mig. Vi var bra tillsammans. Nej, svarad jag. Vi ackorda. Försöken blev arga efter dtsms igen svarmade över. Du är jatlos. Hur kan du ignorera mig? Jag gav dig 3 Sedan anklagelse. Jag slår vad matt du redan träffa någon annan. Hi Claire. Henny's sana farja visades. Manipulative. Slår ut när sotman svika. Hun tog sin bra harnest. En kill jag napt pratat med som majlade. Var en man ark forlat Henny. Hun är familj. Du går dt har svararian dt behöver vara. Oförskamd, formatan, som jag vor skurken. Vid dt har laget hed den bredar Carmen slagit till. Gemen samma vanna birritade för mig. Jakes flickvan fick rida par dt, konfronterade Emily offentligt par ett jobbevinmang. Ark skräck en matcha som fick Henny svartlistad av branchfolk. Hun förlorade jobbet helt ark halitark tog till udespelninga. Pank, in Sam, irrelevant I dekretsar hun hade jugget. dt var ironiskt. Henny's praktiska plan lamnade Henny utan nagonting. Jag förblev distanserad genam alltihop. Inga svar efter dt dar intercom chattet. Henny's hikeri var tidlight, hun anklagade mig för osäkerhet samtidigt som hun desperat bad. Mac 10 hade bytt. dt var hun som losts up. Nagramanada efter att de arga sms en avtog hade hun tisnat par radian. Förmodligen itron att jag sa smanningam skullnackers. Livit hade helt förandrats för mig. Jag hade fatti en befordran par jobbet. Let ett team par store project ark borjat volontarabita par ett lokalt make a space. Dar jag förvandlade mina organisatoriska fardigata till nagat creativt, dating. Ja, jag hade trafat nagan ny, Lisa, genami en vandringsgrupp. Inget flashigt, men genuint. Inga reserva, inga lika. Hun uppskattade den stabila jag, ark det kandas enkelt. Emily,
Hun varet of lagset min, som ek gammalt kapitel jag heid vuxetifren. Jag tankti int par hennies valba fernande ella on skade henny illa. Hun var bara irrelevant. Sedan kom den gemen sama vanans fodelsedags fest. Var gamla krets, markark nagra andra, heid budet in mig till ien of slapnad samankomst par ien takbari centrum. Jag hol nastan par att hopper over den, eftersom jag vist att Emily Kansky skull dyker up, men varför gomma mig? Jag heid gat vidare. Lisa Folgda med mig ark 6 gratade over drinker na jag fix in par henny par andra sidan rum met. Emily sag strav ut, med overdat ha, kladerna sakiga somom hun heid gatnai vikt, ogonen svepen desperat. Hun kikade mot mig na vara blicka marts ark ignorade folkmassen. Hedge, sa hun med derand rost men försokt vara of slapnad. Hun tatade par Lisa, sedan tillbaka par mig. Kan 6 prater in skilt. Jag stolden a minute drink, lugnes altid. Lisa kramad minute hand, stotand, int territorial, ark clevartigt at sidan. Vist, sa jag, men skinderdig. Vi gick till ett tister horn. Emily vred par handerna ark vred par dem. Jag forventade mig int att sa dig ha. Du så bra ut glad? Jag nickade. Nej tack. Ingen vidare at veckling. Horu, jag har tankt. Hun rusade vidare, orden fall. Jag gjordet rejolt fell. Jake var en katastrof. Han var otrigen mot sin flickvan med mig, ark sedan lamnade han mig na han fick rida par dit jobbet sparkade mig par grande vid dramat. Ingen anstola mig enu. Jag borhos mamma ark slosar fram pengar par tillfälliga jobb. DT är ett helvete. Men du, 6 heid nagat verklight. Jag sa DTNU. Snälla. G mig en chans till. Jag ska andra mig. Ingen mer dumhet. Jag behöver dig. Hennies ogan svalde upp. Desperation in nadi sin top. DT var langtifren den shalvbelatna tjagen som heid skrattat bort minute smarter. Jag mot hennies blick jamant ark kand ingenting annat and distans. Du sa att jag var osäker för att jag oroade mig för Jake. Kalade honom din reserve för att jag var för tråkig, för toagg. Praktisk, eller hur? Hun rikta till. Jag heid fell. Omogen, men 6 har vuxit. Nej, jag avbrott bestämt menkans lolos. Du har det backvant. Jag vaxt. Det har livet, befordran, venurna, friden. Det är mitt enu. Utan manipulationen eller spelen är det fortfarande du som jagar tillbaka. Men jag är inte en langa. Hennies ansikte förvridet. Terra till ilska par några sekunder. Sa det är allt. Du är kord. Efter allt kastar du bara bort mig som scrap. Jag riktar par exlana. Du kastade bort as forstark arlight talet tankajag intals par dignu fortiden. Du är irrelevant 4-minute liquor. Hun stirrade med open mun medden heikelrit hungde kvar. Maktförandringen var fullständig. Hun desperatade mig ark fick mig att blomstra. Lisa vinkade fran andra sidan rummet. Jag vand mig bort. Ta hand dig, sa jag over axeln ark gick tillbaka utan att titta. Emily smog ivag strax efter festen, surande av viskningar hennies fall. Mark biratade senar att hun heid trangt in honom tidiga ark beto mitt nummer igen. Inga tarninga. Dita var det sister jag hord fran Emily. Mutual sager att hun fortfarand camper ark hoppar mellan jobb. Hennies gangeskrets krympta till bara Sarah ark familjen. Som tidligen mojliga hennies sakta. Jake, senas jag hord blev han avskadad fran Byron for trakaseria. Karma overalt, antar jag. Men jag alta de tient. Livita for bra enu. Lisa ark jag planera en resa. Jobb bargivande ark jag har hobbies som liser upp mig. Svekit sved. Men det tvingade mig att hoja minute niva. Nagat jag tacksam for tidligiten. Den visade mig vad jag inte noja mig med för att jag hantrade par det har satit. Last ut henny. Ignorate hennies vanliet, levererade den dar slut giltiger avstangningen. Vissa kanski sager kalt,
Men efter manipulation in ark respektlösheten treya jag att vardigheten van. Tack för att du titade. Sitter att prenumerera par kanalen ark trycker par gillenappen. Vad tycker du om den här historien? Dela den I kommentarerna.